Scandinavian tour to Stockholm. Stockholm was nice, wasn't it? Beautiful city. Now Oslo is the smallest of the 3 Scandinavian capital cities, and it's also the oldest. Let's just keep up here on the right. Yes, we go right up here. And it has predates the year 1000. We have to let him go. He must go. No, we're right. Sorry, I backseat drive in the front seat again. No, I'm taking this route because you see straight ahead, this is what we call our barcode, and this is a relatively new area that was built when they decided to redevelop the old Bay of Bjørvika, where the old town of Oslo originally was, where the Vikings had originally been, and this was all part of like you're running on a treadmill. You see some of the international companies there, KLP, Consulting, and they're all designed by different architects. The top floors are apartments, So far the bottom floors are offices. It was like on the 34th And floor. every building has And then the gym was on the 32nd. garden on the top. Now this bridge was also built by an interesting one. And you see as we go over here, the big green hill on the left, that used to be covered in oak trees, as a lot of southern Norway was. But we're in union with Denmark for a few hundred years, and one of the kings cut all the oak trees down, and he sent them out to, many of them to Amsterdam, and they say Amsterdam's been held up by oak trees. But that hill today is in Parkland, and there's a restaurant there, and straight ahead on the corner we've got a red light. You might see it from the front of the bus anyway. It was, looks like a castle, but it was the old school for the sailors and the officers, because Norway had a huge merchant marine anyway during the First World War, and then this up until the Second World War also, but half the fleet was destroyed during the Second World War. But they were at sea when the Germans invaded. I don't know if any of you know that, but Norway was an occupied country for 5 years by the Nazi German government. And the merchant marine was at sea, and they joined the convoys across the Atlantic. All this area is under redevelopment. On the left, that's where the old town of Oslo was. It's just a pile of old stones now. It was there also the Vikings had originally their Oslo settlement. Oslo gets its name from an opening of a river mouth and a long sloping meadow going down to the river mouth of Oslo. Louder? Should I talk louder? Yes. Yes, please. Oh, of course. Do you want to translate? Oh, yeah, that's fine. Yes, of course. I didn't know that. Now, do you want to translate? No. Alo. Thưa các anh chị, thì sáng nay chúng ta sẽ đi cái city tour ngay thành phố Oslo. Thì bà tour guide bà sẽ là người chính trong cái chương trình đi của mình. Mình sẽ đi thăm cái nhà bảo tàng, cái viện bảo tàng gọi là Viking Museum. Nó nói về những con tàu Viking ở Na Uy. Rồi sau đó chúng ta có dịp đi tới cái park gọi là Vigeland Park, nói về một cái nghệ thuật rất là nổi tiếng ngay thành phố Oslo, và đây cũng là một cái công viên có lẽ là cũng là một cái highlight trong cái chương trình đi của mình ở ngay Oslo. Thì còn nói đến cái viện bảo tàng Viking đó, thì ở đây chúng ta sẽ có dịp xem những cái thuyền Viking ngày xưa người Viking họ đóng. Viking là một cái thời đại mà hồi đó người ta gọi là người Viking, và trong khoảng từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ thứ 10, 11, người ta đã tìm lại những cái di tích một cái thuyền là của nữ hoàng của Viking, và còn lấy lại một số những cái dụng cụ, những cái di tích người ta để thành một cái viện bảo tàng.
Thế tuy nhiên thì cũng nói sơ một chút xíu về những người Viking ở đây đó. Người Viking ở đây bây giờ người ta mới khám phá người Viking này họ là cái nhóm, cái group, họ đã từng có những cuộc chiến tranh, rồi nó tạo ra những sự trao đổi hàng hóa, rồi cũng như những cái thám hiểm. Họ là những người tìm ra châu Mỹ trước Columbus lâu, và họ tìm ra những cái lục địa khác, ngay cả những cái lãnh thổ của Nga, rồi ngay cả Greenland họ cũng tìm ra, ngay cả thành phố của Ireland, Dublin bây giờ đó cũng do Viking họ tìm ra. Thành ra Viking thì đó là một những người sống về hàng hải. Thì ngày xưa người ta cũng nói cái Viking, người ta nghĩ đến nước biển, và dĩ nhiên đó cũng là một trong những cái yếu tố mà đã tạo thành cái group Viking ngày xưa, tức là từ trước cái thế kỷ thứ 11. Bây giờ vì cũng chữ Viking này đó, mà ở bên Nhật đó, ở bên Nhật khi các anh chị đi ăn buffet đó, buffet bên Nhật họ không gọi là buffet mà họ gọi là Viking. Viking là ăn theo kiểu ăn cướp ạ. Ok. Yeah. I'm back on again. I just want to talk a little bit about here, because on your left, in a minute, we're going to drive straight. You'll see our new opera house, which was opened in 2008. This was part of the redevelopment of the whole area, straight up there. And it's supposed to look like an iceberg in the water. This last winter was a very long, hard winter, and this bay here on the left froze solid. We go straight. And the opera house did really look like an iceberg in the water. But it's the roof, or what the architects call the carpet, is covered in slabs of white Italian Carrara marble. And inside there is, you'll see a shadow. Inside the glass, a brown shadow, and that's symbolically an oak tree trunk. No, come straight. Sorry, getting you a good photo stop here. I know, that's what I was thinking. I love that scene. Now we have a photo stop here, and you can see the redevelopment plans of this bay. On the far side there are the apartment blocks under construction. Some of them are completed. And that building straight ahead with a bend in the middle, that's going to be our new Edward Munch Museum.